Telecurasao ta sigis pang sualanan y recientemente ha visitado Emirato ng Árabe Uni, formando parte un viaje más de un foro exclusivo con meta para amplio conocimiento y también contribuir con reportaje ng riba nivel global. International Government Communication Forum 2020, Beyond Communication. Es aquí, tabata de 3 días, por cierto, que Telecurasao a participar como partner de European News Exchange INEX na conferencia e foro internacional aqui na Emirate Sharjah. Nós estamos falando de International Government Communication Forum, organizar pues maneira nombre desta visa para o governo local de Emirate aqui. Se trata de uma conferência mais importante mês, caminha a subrayar a importância de cooperação entre governo, meio de comunicação e, claro, o público. A parte de cooperação entre INEX e seu partner mundial, a organização tem um rol importante no foro, sirviendo como link entre meio de comunicação internacional e Sharjah, abrindo porta para todas bandas. Também INEX ajuda a exponer o país, o Emirato e o foro via reportaje de maneira esun aqui de Telecurasao. IGCF lo file tour reportaje que passa na televisão rond mundo. The ultimately idea of the service is to help them to have more exposure international in the media and communication. Are they happy with the international exposure so far? Well, we are for the third time in here, and that's probably a little tip of their content, at least. But I think so. We did, and they recognized it over the years, the impact of having. This year we are around 50, 60 international TV channels from Asia, Africa, Europe, Middle East, and Latin America, and Caribbean. And we have brought in previous years up to 20 TV stations, which is a lot for the size of this forum. Pero bang back un rato na prome evento di EANYA aqui. Un cena pa llama un itur bong bini y tambe ilustra mesora kiko bon comunicación entre instancia ng gubernamental y público por 13 como resultado. 5 orado a amplia riba con ng respectivo organización a midi éxito. Un ejemplo clave de beneficio comunicativo entre instancia gubernamental ta el cuerpo policial de Sharjah. Nang ambing ta cambia ng mindset riba kung ta usa red social hasta manera YouTube, también Twitter, Instagram para comunicar mejor con público para así garantizar entre otros seguridad de ciudadanos. Después de una noche cargada con información, ha seguido 2 días de foro intensivo. Líder supremo de Sharjah, Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, ha abierto el foro oficialmente en presencia de varios dignatarios y invitados especiales. Together, we discover the unseen. Together, we go beyond communication. Sheikh Fahim Al Qasimi, miembro del Consejo Ejecutivo de Sharjah, una entidad establecida para sostener el líder supremo, entre otros riba terreno de relación entre instancias no gubernamental, NGOs y gobierno. Esta explica de onda e inspiración a BIN para organizar el foro aquí casi una década pasada. There wasn't a forum in which decision makers and practitioners around the world could really brainstorm and talking about some of the challenging issues. Today, our issue that we're talking about is how we have a call to action, how communication is not just talking about things, but how do we encourage our society and specifically our youth to understand the role that they play, the important responsibility that they have with smartphones in their hands, and the opportunity that gives us to really showcase to the world what the UAE and what Sharjah stands for. And what we stand for is acceptance, tolerance, interfaith dialogue, and a rich culture and heritage that we want to share with the world.
Una parte mais importante do foro aqui é parte do speech do napa orador internacional por de tour esquina do mundo. Claro que diferente tópico riba nang terreno de experticio, pero com linha clara. Esta é a importância de comunicação entre o governo de país, seu meio de comunicação, ou meio de comunicação presente dentro do país em questão e também com nanta trasladar informação importante para o público. Recipiente del Premio Nobel de Paz y expresidente colombiano Juan Manuel Santos tabata unge orador internacional quattro sedilanti con medio de comunicación moderno por sea ayuda un gobierno of distancié for de su comunidad, también poniendo énfasis riba el rol de prensa. Yo fui periodista, pero periodista de la vieja guardia, porque el periodismo ha cambiado mucho. Y hoy las redes sociales, el internet, Google, Instagram, todo eso ha cambiado mucho la forma de comunicar. Por eso los gobiernos deben ser conscientes del poder de las redes sociales y de las nuevas tecnologías para que su comunicación con las poblaciones sean mucho más efectivas. Yo subestimé cuando tuve un referendo el poder de las redes sociales, el poder que también infortunadamente existe de los fake news, de los hechos alternativos. Eso también hay que contrarrestarlo, no controlando, pero sí contrarrestándolo con actitudes y políticas y con una información veraz que sea más efectiva. Pues más agresivo de parte del gobierno, agresivo positivamente, para contrarrestar lo que es fake. Sí, lo que es fake, no solamente los gobiernos, ojalá al público, los medios y el público en general. A los medios son los que más les conviene contrarrestar los fake news, porque los fake news lo que hace es deslegitimar todo, incluyendo los medios. Por eso los medios deberían ser también, en cierta forma, garantes, veedores para contrarrestar los fake news. Y ahora algo separadamente, Curaçao and Colombia have a very beautiful trade relationship the last couple of years, working on making it bigger. ¿Usted tiene un mensaje para Curaçao y también comerciantes de Curaçao y Colombia for the future, para el futuro de los dos países? Pues mire, yo tuve una relación con Curaçao maravillosa cuando fui presidente, en todo sentido, inclusive hicimos muchos programas para incentivar el turismo de lado y lado, y el comercio, y Curaçao lo consideramos como uno de nuestros hermanos vecinos que apreciamos enormemente, y todo lo que podamos hacer para mejorar esa relación nos va a convenir a Curaçao y a Colombia. Para nós estava um honor para sinta rato com o presidente do Conselho de Média na Sharjah, Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi. Ela conta de cambio notável por de tempo que afunda o Conselho e Kiko a direita positivamente em relação com a prensa. I see a big improvement in the way we communicate ever since we had the Media Council and the Government Media Bureau as well. One of the biggest benefits is that our doors, our departments' doors are now open to everyone, to journalists, open to people to come in and talk about their views, whereas I would say maybe 10 or 15 years ago it was very hard to get information from different departments in the Emirate of Sharjah. We had a big jump from 15 years ago till today. I think we are trying to even improve that much more through the Media Council. Why was it so hard 10, 15 years ago? I think it was mentalities. Some departments might have a mentality that if you don't talk about what you have, then nobody would bother you. But now we believe that the more you talk about your success and even your issues,
the more people would understand and would help you improve the job that you're doing. And you see the benefits in the public as well, in the residents? We do see here? that, yes. We do see that in public, we do see that in government. We see people coming directly to us, being very approachable. They see the government as their partners. So Okay. the people here are very close to the government. The government is always there to serve the people. So you have to serve the people, meaning that you have to make them happy. To make them happy, you have to understand their needs. So they have to communicate that Right. back to you. You have to listen Of as course. well. Yeah. So the international press, to switch over to the forum, the international press has been growing in presence here. You, of course, give the opportunity for us from other countries to explore your country and learn from you as well. Do you think that you can also learn as a country from, for example, Curacao? Of course, I think that's the reason why we have a diversity of speakers from everywhere. We have more than 16 countries participating in this forum, and the main reason we have them is to benefit from what they have, from their experiences and from the knowledge that they might have and we might not have. And through having everyone in under one roof, everybody can learn from each other. So it's a two-way road, Street. a two-way Right. street that we can benefit from. Right before we started the interview, I told you where I was from. Yes. From Telecuracao in Curacao. You said you've heard from our neighboring country, so we invite you to, in the future, maybe visit. I hope I Either get a chance. with the government or with your personally. family. I hope I get a chance to come and visit, definitely. Thank you very much for your time. Thank you. INEX tabat yung presencia hopi grande na foro internacional aqui com booth specializado na informasyon na tur visitante di foro pero tambe pa brinda tur kolega nang di partner nang manera Telecuracao oportunidad pa hasinang trabaho den tur tranquilidad manera botawag din trasfondo nos kolega nang di diferente medio nang di komunikasyon internacional atrobe partner di INEX realizando ng trabaho na mesa ku koneksyon ng special ku INEX aprove panang itambe ku cierto área ng pahasi entrevista. Manera turdo Sheikh a indica presencia di prensa internacional incluso Telecuracao ting su valor. Partnership entre INEX y gobierno di Sharjah tariba super bon caminda. INEX also organized workshops and labs for the International Government Communication Forum. This year, we brought experts in video data analytics, podcasting, and drone filming. INEX Production and Distribution Services Department is only a few years young, but very successful, thanks to the support of our partners and media friends all around the world. Y ahora vamos a un poco más de conferencia así na importante que nos forma parte de je. Ta importante también para nos lagabo algo de bonita Emirate Sharjah.
Telecurasao a recebi invitasyon kaba para presente otro año pa edi 10 aniversario di International Government Communication Forum, cuyata priminti di bira aún más grande y claro, carga con noticia y información. Con danki na INEX European News Exchange y también el gobierno de Emirate di Sharjah nos despedí directamente for di Sharjah a Nicole Maduro para Telecurasao Multimedia.